NAKO ke ya BOSUPA go itshwamagela dikgang tsa BOTSWANA television tse re di gasang ka tlhamalalo go tswa toropokgolo ga borone di go kopanya le nna o lebile sa moka a re bone ditlhogo. Baeteledipele ba mafatshe a G77 le China ba dumelana fa go le botlhokwa gore mafatshe a tshwaragane go fedisa dintwa le tlhoka kutlwisisano mo lefatsheng. Dr. Masisi a re lefatshe la Uganda di nnile le seabe se se tona go godiseng megama e tshwana le ya bodiredi jwa lefatshe leno. Setlhopha sa rugby sa ga Borone Hawks se ipaakanyetsa go lwela dijana le dietsele mo pakeng e ntšha ya 2024. Boinelong Tshole ke yo ranolang ka puo ya diatla mo thetsong ka mogela a bodi amogele mo pegong ya ntlha mafatshe a maloko a G77 plus China a dumelanye ka pulo semmuso ya phuthego ya boraro kwa toropong ya Kampala kwa lefatsheng la Uganda ka botlhokwa jwa gore mafatshe a nne seopo sengwe go dirisana bonolo le go bopagana mo maitlamong a go agaisago e e tsweletseng pele. Baemedi ba mafatshe le makgotla ka go farologana ba kaile botlhokwa jwa go itsolopanya le go tla ka methale e tlhabologileng ya go lepalepana le dikgwetlho tse di lebaneng mafatshe le go diragatsa maitlamo a ditlhabologo tsa sennela ruri a 2030 a tlamang gore go se ope yo salelang kwa morago. Dr. Mokgweetsi Masisi a re le gareng ga baeteledipele ba feta 50 go tsweng mafatsheng a le 134 ba ba neng ba tsene phuthego eo a rutepego ka Osile Onkabetse. Dikgwetlho tse di lebaneng mahatshe di atama go nna bohego go tsaya dikgato tse di ka baya mo tshiamelong ya go tswelela pele le go itepatepanya botoka le tsone. Ka jalo phuthego e ya mahatshe go buisana le go tsibogela diemo ka go harologana go kaya maitamo a one a go nna le bokamoso jo bo eletsegang. Teng ha lehatshe la Uganda le ne la thatama la Cuba go tsaya bodulasetilo jwa lekgotlale mme le itama go tsweledisa mosepele le go goga mmogo le mahatshe go betaisa go ya akaretsang bothe. In these challenging times, when many tactics deployed to divide the countries of the South, unity should be the order of the day for the G77 and China. It is essential and urgent for us to work effectively and together to change the current unfair world order and free ourselves. As countries in the global south, we need to uphold this solidarity, which is a pillar in helping us safeguard our collective interests. We need to strengthen trade and investments among our countries. E re ka diphetogo di taka tse di molemo ga mmogo le dikgwetho mahatshe a lemoga seabe sa go taka ditharabololo tse ka tsone di ka itebaganyang le dikgang tsa tekatekano ya tse itsholelo ga mmogo le seemo sa kagiso le thokgamo go ralala lehatshe. Righting our troubled world depends on effective global action. Yet the international system is out of date, out of time and out of step, reflecting a bygone age when many of your countries were still colonized. The United Nations Security Council is paralyzed by geopolitical divisions, and its composition does not reflect the reality of today's world. It must be reformed. Multilateral organizations, including the United Nations and the international financial institutions, must undergo urgent and radical reform to better recognize and leverage the significance of the Global South. We need an international financial system rooted in inclusion and equity, inspiring and bolstering the full commitment to multilateralism. We need to seize the opportunities created by the latest round of technological revolution and industrial transformation, thus achieving leapfrog economic and social development. China is advancing the great rejuvenation of the Chinese nation on all fronts through a Chinese path to modernization. We look forward to joining hands with countries of the South and achieving modernization together, leaving no one behind. Mothalo wa G77 o gogang dingwaga di le 60 ke o bonalang mme bile mahatshe a leng maloko a akaretsela Botswana a mogopolo mongwe wa go ema kgathanong le kgothalesego ya loapi le ditamorago tsa yone go a gogela kwa go diragatseng maitamo a dithabololo tsa sennela ruri.
Lefatshe la Uganda le thusitse la Botswana mo mehameng wa go aga bodiredi jo bonang le dikitso ga mmogo le go thusa go godisa itsholelo ya monogae ka dikitso tse ba neng ba di amogana le Batswana. Tona Dr. Mokgweetsi Masisi o buile se jaaka na kopane le Batswana ba ba nnang kwa Uganda a ba lemoga seabe sa ga moatlhodi wa pele Samuel Awich ga mmogo le mankge wa dipalo tsa madi Re Joseph Lukoma ba ba neng ba tsene mo letlo o wa Batswana ka ba diretse kwa Botswana ka lobaka. Re utlwe ke Filwe Mokgaotsane ka dintlha. Mosepele gare ga lehatshe la Botswana le la Uganda o ka tshwara 2,800 kilometers mme go tswagela ka dingwaga tsa bo 1980 baitsanape go tswa mo lehatsheng le ba ne ba tsaya mosepele o go ya Botswana ba tla ka dikitso tse di farologaneng go thusa go aga dikitso le itsholelo la lehatshe la Botswana mo moletlong wa ga Tautona go lekola Batswana ba ba nnang mo lehatsheng la Uganda le ntse ba ka tshwara lesome fela go ne go le bangwe ba bo mankge ba lehatshe la Uganda ba ba diretseng lehatshe la Botswana ka bokgabane jaaka moatlhodi Samuel Awich le Re Joseph Lukoma. It is AG's practice since 2018 that when he travels outside, he interacts with Botswana who are outside. He has done that without fail. We have fewer in Uganda, but even that few, we felt it was important for them to be with us. Uganda, and we've got to go back a long way. Uganda helped us become what we are, and we can never forget, particularly in the field of capacitation of human resources. In our determination to facilitate dual citizenship, you are now going to be allowed to be a Botswana and a Ugandan at the same time. Mankge wa dipalo Re Lukoma o ne a tlhalosa ka ga ba neng ba aga mohama o ka teng ka go tlhala banana ba Batswana ba ba tlhaga go tsena mo dithutong tse mo mosepeleng o neng wa mokopanya le mohumagadi wa ga Tautona Meneo Masisi. There are only 6 students in the whole of Botswana that passed that paper. SEMA study for only 6. And we had a big party at the Gaborone stand for those 6. Of course, it was not easy, but she passed first time. So she is the first performer, and I think she has been. Then we said, now, where do you want to go after the exams? She said, I want to go back to Johannesburg. Tautona o na le kodisa Batswana gore tsene phetogo ya non-aligned movement le ya G77 plus China tsa re di tshegeditswe ka bonoko pila jo botona fela o na gakolola Batswana go tsaya karolo mo ditlhophong tsa ngwaga ono. We being an open democracy are alive to the fact that it's an open contest and your guess is as good as mine. But please, more than anything else, participate for you to earn the right to criticize or contribute and speak. It's very important for the formation of our government and the postulation of our foreign policy, because if we have no integrity to speak of in the way we are formed, and you failed us in the formation of that government, you weaken us. We are very thankful that in your very heavy, tight schedule, you made it a point to meet with us and say hello. Leeto la ga Tautona mo Uganda le tla wela ka la bobedi. Ke Filwe Mokgaotsane, Botswana Television, Kampala, Uganda. Banni ba motse wa Kidia ba gakolotse go ikwadisetsa go tlhopha ka ile ne tsela ya gore ba tle ba tlhophe baeteledipele ba bone mo ditlhophong tsa setšhaba tse di tla tshwarang ngwa gono. Kgakololo e ntshitswe ke motshwarela Tautona Reslam Batsogwane fa a buisa phutego ya kgotla kwa motseng o Rutlepego ka se ba itseng tebogo. Go ikwadisetsa go thopa go simolotse kgwedi eno e le malatsi a le 5 mme go sologetswe gore e wele kgwedi ya Tlhakole e le malatsi a le 3. Se se dirwa jaana go ipaakanyetsa dithopho tsa setšhaba tsa monongwaga mme ka jalo motshwarela Tautona o gwetile banni ba Kidia go ikwadisetsa go thopa gore ba te ba diragatse tshwanelo ya bone ya puso ya batho ka batho go ithopela ka tshosologo yo ba dumelang a tantsha maduo. A re nrote re go ikwadisetsa dithopo ga go tsele ba ka lo telele a go coste sepe a o lopiwe madi o ya la wa go ikwadisetsa dithopo ha o tshwanetse go ikwadisetsa dithopo teng. Jaanong ha motho a re ga gona mosola go thopa ra gore a re rutwetseng batho ba
ba ba megopolo e ntseng jalo gore ga re ka kry-a tsamaisa lehatshe ga re akanya ka ga re tla bo re akanya jalo. Dikgang tsa botsogo di tshwenya boeteledipele jwa motse wa Kidia. Go simologa le mooki yo belegisa midwife ne re soleditse gore mo bogautshwane o tla bonala le bonnese ba le batlhano. Kgaelo ya boroko a go heuswe mantwana a soleditswe le thaelo ya melemo ga mmogo le yone koloi e tsa balwetse. Re be re itumelela ba tleliniki ba tshwaraganye le mothusa taotona mokete o bana ba o direla bagodi ba Kidia. Theko ya ambulance tota e ne le mo ngwageng ono wa madi wa 23-2024 yaanong go na le ditiego tse di leng teng mme dithulaganyo di tsweletse kgosi tsa go reka ambulance ya tleliniki ya Kidia. Re sologetse go agelwa mantlo a le marataro mo nakong ya gampieko. Tendera e setse e tswetswe ya mantlo ao e dirwa ko Ministry of Health e setse le mo staging sa evaluation. Ke supe gore go na le kgwetlho mo baoking ba ba belegisang ka gore re na le thaelo e go godimo thata ya baoki bone ba. Banni ba ngorega gape ka metsi a ba reng a letswai. Jaanong metsi ao batsadi rona re bolaya tota a letswai ga a siamela botsogo ja rona. Ke re leboga thata mo diphudiso le mphile tsone gompieno botshelo jwa me ga bo tshwane le nako ne ke sena le ga le pudi le ga le eng. Sediba se re ne ra se dirisa for dikgwedi di ka tshwara 3 mme a re after kgwedi tse 3 sa supa a sena le mathasedi a se retse mo metsing mme ne ra tsaya tshwetso ya gore re se emise re tsweletse re dirisa sediba sengwe hela gompieno ana se re ntse re se dirisa la ntlha re ta re tshela le ka dikoloi gone go leka go oketsa metsi a re na le one mo motseng. Motshwarela taotona o ne gape a kopa banni go dirisa methale e mešwa ya go rua le go lema go itepatepanya le seemo sa phetogo ya lewapi. Sebatseng Tebogo, Botswana Television, Kidia. Motshwarela taotona re tsena batsogwana re morago ga go lemoga gore ngwaga ono ke wa leuba busetse re tshwetso ya go oketsa dipalo tsa batho ba ba tla tlhapiwang mo lenaneng la ipelegeng ka 10,000 go anamisiwa le lefatshe leno. Re tsogane o tlhalositse se mo diphuthegong tse di tsweletseng tsa kgotla kwa kgaolong ya gagwe ya Boteti West. Sebatseng Tebogo wa tswelela. Ngwaga o hitileng lephata la tepolwapi le supile ga ngwaga wa 2023-24 o ta amogela dipula tse di buutsana mme seo se bake leuba mo ngwageng ono. Go sireletsa batswana kgatlhanong le bokete jwa leuba leo, puso e okeditse dipalo tsa batho ba ba tla thapiwang mo ipelegeng gore ba kgone go itshetsa mo nakong e thata eo. Dipula ga di a kgona go ta ka nako, batho ga ba lema, seemo le sone sa lethoko la tiro kana se ntse se re beele ka bo mosing. Ra gore re oketsa ditiro tsa ipelegeng ba oketsa ka 10,000. Rona ga tiregilwe 500 kwa mo kgaolo ya Boteti. Mme ra gore re ska ra itiba hela diprojekte tse di mo gae kana go baakanya tikologo ya rona ya mo motseng hela. Re lebele ba batho ba ba go masimong le go merakeng gore le bone tsatsi le lengwe hela ba tle ba kgone gore ba ithuse. Banni ba lebogetse dingwe dithabololo tse di tsweletseng ga mmogo le go tlhalosa ka mathoko a mo motseng. Re na re project re ka bore sengwe re simolotse kae re hibeng ke batho ba o rapa ba security. Re na le project ya dikoko tsa mai tse ile gore di a dira gompieno. Re lebogele one council ya rona gore e be re tsenyeditse motakaso o ne re ntse re o kupile wa market o re o kupile e bogologolo gale mme ba re tsenyeditse motakaso re thusiwe ka gore tota ga gona office gale ga sekweleng ba mo go kgole ga gona ga direla teng di office tsele di seilwe ke nako. Morutabana o tahela nngwe ka February March dikolo di a tswala bana ba sa rute gompe go madu a rona go tase mme a dirwa ke lona ba lephata la dithuto. Maphata a puso a ne a tsebogela dingwe dikgang tsa banni. Ke buile le mogokgo ka la bonne re bua ka matitšhara bana ba kopa o supile gore o boleletse gore matitšhara ba eta re na le kgwetho batho ba ga rona ka kwano bana ba rona ba eleng gore ba kgona go tsaya temporary teaching ka kwano ha gongwe ya re dikolo di sona di tswalwa jalo ba bone mahulo a matalana thulaganyo ke bona gore a ka dintsi jalo e tera ha go tana go ya tshekatsheko ya dikopo tsa rona e be di ka lebelelwa
e be lo ka re thusa gore re itse gore e le ham priority go etsa tse dingwe ke efe tse ne ke di bua ke tse re di dumalaneng gone ga mo ngwageng o fetileng tse e leng gore ke tsone tse di yang go diragadiwa. Motshwarela Taotona o kopile banni go nna pelotelele ka gore dithabololo di tsaya nako go dirwa ebile di sekake tsa dirwa tsotlhe ka nako e le nngwe. Sebaetseng Tebogo, Botswana Television, Toromoja. Mohumagadi wa kgosi e bileng gape le moradi ya kgosi ya batlhaping mme ke o rapetse Edith Sipone o bolokilwe maabane kwa motseng wa Kang mo palamente wa Kgalagadi North mme Telita Monna Kgotla o tlhalositse fa mohumagadi wa kgosi ne le sekgantshwane a na eteletse pele ditlhabololo tsotlhe tsa motse ka ne a na le keletso ya go tlhabolola matshelo a morafe wa gagwe a rutlepego ka ne o moduma. mme ke o rapetse Edith Sipone o tshotswa ka ngwaga wa 1937 mme a tsena mo nyalong le kgosi Churchill Pego Sipone e mo nakong eno le ene a seng mo botshelong. Dibui ka go farologana di kaile mme Sipone fa e ne le motho yo o senatla mo ditirong tsa ditlhabololo tsa motse ebile a rata Modimo. Ka nako tse tsotlhe makgosi ha go na le lekgotla la ga mo palamente ke ene motho wa ntla instead of VDC makgosi ne le ene motho wa ntla mme makgosi na lo lorato ha o le mo palamente jalo makgosi o na go tlotla a go ha lorato lo lotle lo eleng gore lo ena wa go helela o bo o itse le ko lapeng la ga makgosi morahi heriwo gore ye ya a sala phukhelele go Sipone a shansale bo tshelo iri hale morahi le go bejwa untsi iri hale morahi. Kgosi Basadi Sipone o lebogetse ke monokeng ya mohumagadi wa ga Taotona mme Neo Jane Masisi jaaka a na tsile go ba gomotsa fa gare ga beke. Mongwe mo ona a kopana le nne would love my mom. She had spirit se se hase, you know, se se ratang le bone bo ma presidente ma na khona go mo reta hela ne ke mola le reto la ga go na mo reta reng ga reta Matsile na mo reta na ka ha mo retang ka teng tota na ntse hela ya lo mme a rata ka go lekalekana ka go ntse go buang a ise le mme a bua ne le motho o leng gore tota ga go kwa wa itse gore o rata mang ga rata mang le ga motho le ka itse gore motho o tlhogo e thata yang mme Masipone o na le tsogole le go team mo ditlhabolong tsa kgaolo ye ha entse jaaka entse gompieno mme Masipone o tsentse seatla ka gore kana party ha e busa ke one di simologa mo go yone pele ga dia counseling pele ga dia parlamenteng. Moswi o kaiwa gape fa ene le mongwe wa ba simolotsa mokgatlho wa sehapano se se hipidu mo motseng wa Kang mme mo godimo ga ditiro tsa go direla setšhaba o ne a nna motshwaramadi wa mokgatlho wa batsadi le barutabana ba sekweleng sa Kang Primary. O tlogela bana ba le barataro ditlogolwana di le 15 le dikokomana di le 10. Neo Modungwa, Botswana Television, Kang. Tona wa lephata la madi mme Peggy Serame o kopile babereki ba lephata la gagwe go amogela ditlhabolole go tokafatsa ditlamelo le go gokotsa tiriso ya madi o bile se kwa phuthegong ya baeteledipele ba maphata a madi bošeng kwa Molepolole mme a gatelela gore makalana a madi a gole a itshetlela ba tswelele pele go tlhokafala ditlhamo le ditlhabololo se di tla thusang nahatshe go hetola ditsholelo pego ka Bodilo Mogorosi. Phuthego e ke ya bobedi tshegediwa fa e sale ka ngwaga wa 2021 go ya ka mme Peggy Serame lephata la gagwe le kopana le dikgwetlho tse di farologaneng di tshwana le go tlhokomela tiriso ya madi ka jalo go lebagana le dikgwetlho tseo lephata le ne la kopana go ka ithuta dintlha ka metlhale e maleba ya go itebaganya le dikgwetlho tse di amang sekgwama sa puso. For this sector to continue to grow, for us to continue to enjoy the stability and the resilience as the finance sector, we need to continuously be innovating. For this nation to achieve the objectives of economic transformation, we need the finance sector to understand its role in the transformation journey. For this economy to transform, we must understand our role as the leaders in transformation. This has offered a platform for us to be able to interact and cross-pollinate.
In hindsight, the organizing team will be urged to always rope in our SOEs when we prepare for these gatherings, because they do this much more often. Resalefo, mme Pekisirame o ne a ya go abela sekolo se se potlana sa bone wa mang kwa Molepolle 4000 pula. Dikoko tsa mae di le 50 ga mmogo le hoko ya dikoko. Solelo wa bone ya rona ke gone gore mo re tlabe re go dira ga gompieno ba tlo ba rutiwa ka gone tsatsi le letsatsi ko pele mo botshelong le bone ba tswelela ba ira se se tshwana le sone mme le sone sekole e ka re mo ba ntse ba ruta bana ba solelo wa rona ke gore se sa ba thusa go ba tsenyetsa letseno ke one moono wa rona tsholelo ya motho e dirwa ke dilo tse dintsi botshelo jwa motho gore botokagale ke se ile gore ra dirwa rona go bohelong ba letsatsi re tshwanetse re se dire. Mpho ya bo e rago le go ntsi mo sekolong se se potlana sa bone wa mang ga mmogo le kgaolo ya kweneng. Ko uniting re na le bana ba le 43 ke bana le bogole bontsi ba bone. Bana ba bana le dikgwetlho ka gore tota rona re tle go ba ruta go itshetsa re batla dilo tse le gore ba ka tshwara ka diatla mme ka reng ba tsoga ka gore bana ba re na le bone go tswa ka ba 7 years go tswa ho ha ba nna 18 years ba graduate ba bo ba tswa ba ya go kopana le setšhaba. Gela mphoye hela thata re le ba kweneng re le ba bone wa mang ka gore e ta hetola matshelo a rona e seng a bana ba hela mme e le matshelo mo community ya rona ya Molepolole. Mo maitekong a puso a go fitlhelela go nna tšhaba e akaretsang botlhe makalana a ikemetseng ka nosi a rotloeditse go nna le seabe mo ditirong tsa bopelotlhomogi. Bodulo Mogorosi, BTV News, Molepolole. Kgosi go tla itsile motsamai wa kgotla ya botsalano kwa Francistown o kopile banni go tlhokomela bana ba bone bogolo jang ba bannang gaufi le tshitsirano ka ya tati mo nakong eno ya dipula go itse gore bana ba nwele mo nokeng eo o bile se mo phuthegong e neng e tshwerwe ke mopalamente wa Francistown West re Ignatius Moswani. Abigail Madurobo wa bega. Kgosi motsamai a re go sa tlhokomela bana go baka gore ba tsamaele naga ba bata se se jewa mme ba felele ba tsewa ke metsi ba leka go kgabaganya noka go tswa ntheng e nngwe go ya go e nngwe. O ile gape a re go sala thamatakala ka tsela e e siameng go na le ditamorago tse di maswe mo setšhabeng tikologo magareng ga tse dingwe mme o ne a gatelela ka gore mokgwa o na le seabe mo go sa tsamaiseng metsi sentle mo dikholobeteng mme seo se ba ke merwalela ka nako ya dipula mo dikgaolong dingwe tsa toropo. Mo kgaolong re itemogetse dipula tse di bokete tse e leng gore dingwe di bakile tshenyo gologongwe jaaka dikgaolo tse re a W le bone mo Riverside. Jaanong kopo e motho a ka elo kopang ya tswetswe ke gore maitemogelo ke gore go raya gore di-trench ka pamela ponyana e gagare ga dikgaolo tsa rona e ka bonyetsa metsi a isa gologongwe rona re le morae le ha go ka tswa gona le mathata le tsone di-trench tse le rona le morae re na le seabe ka gore re latlhela matlakala mo teng e be re a tlogela go a be a hela e ra ga pula tla ba go block ha block metsi a boela mo dijarateng tsa rona. Fa a bua ka dikgang tse di amang kgaolo mopalamente Ignatius Moswani o ne a tlhalosa fa ba tshwengwa ke tiriso botlhatso ya ditagi mo bananeng mme ebile go na le ditamorago tse di sa siamang mo botsogong jwa bone. Let's go out there and fight alcohol and drug abuse. Re di ntse mo setšhabeng ka ba tsena go tshameka di-snooker ba tshameka di-snooker ba neelwa di-sachets tsa di-drugs ba neelwa eno ba lebelele bana bale most of them ke ba primary most of them ke ba junior most of them ke ba secondary ene di-snooker tse di ownwa ke rona re le botsadi. Banni ba kgola dithabolo tse di dirwa mo kgaolwaneng ya bone mme ba kopile puso gore baithuti ba ba sa kgonang go dira sentle mo makgaolakganyeng a Form 3 ba dumelelwe kwa dikolong tsa ithutelo ditiro ya diatla. Diprojekte tsa rona botsadi mo dikgaolong di ntse di tsweletse ko botsalano ka hala itse re na le multipurpose hall ya Mothakanela ya re kopanetseng le Blue Town le White City be tshunge mo tirisong le ha isi helele e santse e tendaretswe botsadi re emetse gore tendera teng ya wadiwe gore te go helela. Banni ba kgaolana ya botsalano le setšhaba ka kakaretso
ba kgwethile go emisa kgokgontsho ya bong ka ena le ditamorago tse di sa siamang. Abigail Madorobo, BTV News, Francistown. Mokwalo wa puso wa white paper o buang ka ditshwetso tse di tshwereng mabapi le paakanyo ya molao motheo o tla buisanwa kwa palamenteng kgwedi e tlang ya Tlhakole. Fa buisa banni ba motse wa Seleka mo palamente wa Sefarela Mokgwanami, Dr. Kisitegile go Botswang a re dipaakanyo tse di tla morago ga gore Batswana ba supe ha molao motheo wa lefatshe leno o siilwe ke nako. A re utlwe pego ka Bamusi Siska. Moraga go wetsa patlo maikutlo ka molao motheo le kokoleo le rolela tautona pego mme ene a thulanye ditlhogo le khuduthamaga ya gagwe go e sekaseka. Ba dira seo ba lebile maikaelelo le maitlamo a lefatshe leno pele ba ka e fetisetsa kwa palamenteng. Mo bokopanong jwa bobedi jwa palamente, mapalamente a tla nna le sebaka sa go sekaseka se se dumalanweng ke tautona le khuduthamaga pele e rolelwa setšhaba. Pego eo ya akaretsa sebaka sa go busa ga botautona le dikgang tsa tsamaiso ditlhopho gareng ga tse dingwe. Khuduthamaga e dumalane gore ha godimo ga moo o le tautona e le gore o togetse tiro o heditse dingwaga tse 10 o itse gore a ka kwa nna thola o nna mo palamente o na ministera o bona vice president. Tota ebile ke gore re lemoga gore go riana mone re builela ka gore ha o ka kwa nna president mme re sa bue gore a mme gona o ka nna mo councilor a o ka nna mo palamente. Ora ne gona le phata gono Batswana ne ba eleditse gore ha re a go dithopo go ne le mabox a mararo go ne le box la mo councilora la mo palamente le la ga president eo ba commissioner ga ba ya mogela le khuduthamaga ga ba ya mogela. Banni bana ba kgela mo kganyeng e di-box tsa rona tse go thophang go tsona ya ka gore re ikwalise ya ka ke supa ro ikwalisa a dinne ha ele tsa di-party di heletse era le go batla go thopha do mokara go bona le box ya do mokara hale e re hore ha ena go ithala ema le thopha ya DCP ka teng kana ya BP ya e a gona Motswana o pe o sa yo thaela go bona thuto mme ja ka o bua le batla gore ba ka mo enne hutu a Motswana mo le mongwe a bone thuto ya boleng. Mo go tse dingwe dikgang tsa motse bogoge bo kopile gore go diragadiwe taelo ya lekgotla gore motse wa bone o ikemele ka nosi. Dikgang tse le gore ne etse di tswa kwa makgotleng tshekelo ke re ha re bue ntse di tsore kgang ya rona le ha e se hele le ha ntse re yona go e sala e fedile yane e palediswa ya go tiragatso ya yona gore ba tore go lolela gore motse wa rona o ke Seleka le se ka ra bitswa Tumasera gore a re gongwe le rona re le thuse go botsa mme ka gore le ka tsa se gara Mokgwanami ke a dumela gongwe ra Mokgwanami ne le yone tshwantse re le boletse lona le tshikinya ra Mokgwanami a tshikinye soro a tshikinye tribal rona ga ra go tsena tota ebe le bona gore e setse e ba hitile bothe ba ke ba bua ke gore be re ka tsaya ra e tsweledisa ya go go tona. Banni ba rotloediwa go ikodisetsa ditlhopho ka go banela sebaka sa go nna le sabe mo ditshwetsong dingwe tse di tsewang mabapi le lefatshe leno. Mamusi Siska, BTV News, Seleka. Mamaiteko a puso a go netefatsa go godisa itsholelo ya Batswana ka go itemela dijo le go dira dipoelo ka go rekisa dijo ka mafatsheng a sele ka lenaneo la temolotlotlo. Balemi ba masimo a malelalo mo kgaolong ya Morolong ba ne ba rutuntshiwa ka botlhokwa jwa go lema ka terekere go na le go lema ka ditonki. A rutle pego ka Pel Phuduhudu. Maikelelo a thuthuntsho ye ke go neela balemi ba saletseng kwa morago ka ditsela tse dišwa tsa go lema mo go nang le maduo. Segolo jang ba ba sa ntseng ba lema ka ditonki mo go fetiwang ke nako mo segompienong mme ka lenaneo la temolotlotlo balemi ba ka thuswa ke puso go reka terekere e tiro ya yone e seng go lema fela mme e dire ditiro tse di atologileng go le motlhofo. Terekere ena e teng mo Botswana ya ka lo e bona ile ha jana e teng mo dishopong mme mo lenaneong la temolotlotlo e na le tlhotlhwa yone e supilweng ke 30,000 mme kana ka lenaneo la temolotlotlo lo tla itse gore ha e le 30,000 yana go ra gore molemi wa go batla 15,000 puso ya rona e be mmakisa ka 15,000.
Go tlhalosiwa fa go itemegetse fa balemi ka bontsi ba amogetse lenaneo la temoletlotlo ka dipalo tse di kwa godimo ebile ba supa fa le tsile go ba sologela mosola segolo jang balemi ba ba ntseng ba lema ka ditonki ka go supa go lema ka terekere go le bogadi bo gaufi ka go le temakgolo. Re na le palo e kae ya difamara, re na le difamara di ka nna more than 1000 mo kgaolong mme re sologetse gore batle ka mmetela batle go ikwadisetsa temoletlotlo. Balemi ba kgaolo ya rona mma ba tlhaloganya ka temoletlotlo ka gore rile hela ga temoletlotlo e sena go lontshiwa ke tautona re be re bitsa phuthego re tla go ba ruta ka temoletlotlo. Re na re simolola gape re bitsa re tshwara le tsone dithuto tsa di-farmers committee re ba kgaogantse le bone boratereke re ne re ba direla dithuto tsa bone le bora ditonki re ne ba ba direla dithuto tsa bone. Bana ba rona ke ba tota nkitetse kare ke bone ba ka be re gompieno yana ba bale ha ba bua ka terekere ka gore e le bagane bone gore ba santse ba na le mashedi ba ga e tshotwa tsa re nyaditse ke yone mebu ya rona ga e tshwane masimo ya rona ga a tshwane mme ka ke ne mo ganteng wena tshimo ya go hela ha e le motlhaba nya o tsamahela e ga isa ditonki ya ke ntse ke tsamaya ke ne ke a sheba ke re tota nka e bona ka terekere e ka ga isa ditonki jaanong gompieno ke tla go sheba terekere nyana ke tla go tshika hale ka yona hale ke tshwere mona mogolonyana nya ya di ga idira mona mogolonyana mme boto go na le ditonki ka gore phakela ke a go theogela e be ke dira tiro. Balemi ba rotloediwa go ikwadisetsa lenaneo la temoletlotlo ka e le lengwe la mananeo a mmang a disang ditharabololo mo dikgwetlhong tse balemi ba kopanang le tsone. Pearl Pududu, PTV News. wa itshole be dikgang tsa Botswana television ra tswelela banni ba motse wa Polokwe ba tlhaloseditswe fa matshwenyego a bone ba ba pele ke tsaetsego ya dikgaoganyo e dikgaolo tsa botlhophi tsa motse wa bone e na le tharabololo ka jana puso e dira ditshekatsheko pele ga e ka tswelela ka mananeo ya ditlhabololo se se buile ke mo palamente wa Moshopamanyana re ka bogare kwa Polokwe fa tsweletse ka loeto la gagwe la go lekola metsi ya kgaolo ya gagwe ke segofetse Makwinja wa pega. Tlhaloso e tla morago ga gore banni ba Polokwe ba supe matshwenyego a bone mabapi le go nna maoto a tshupa mo go ikwadisetseng ditlhopho ba re sebe sa phiri ke ka ga kgaolo ya botlhophi ya motse wa bone kgaogantsweng ka teng. Ba ne ba rola kakanyo le tumelo ya gore bontsi jwa ditlhabololo di tla isiwa go dipalo tsa batlhophi di leng dintsi teng. Fela mo palamente ona tlhatswa kgang a bo a rotloetsa banni ba Polokwe go ka go lesega go ikwadisetsa ditlhopho ka dipalo tse di kwa godimo. Ke batla re se ka la tshwenya ka kgang ya ditlhabololo batho beso ka gore ditlhabololo ka ne ke bua ka ga re tla ditlhabololo mo Botswana ka teng ga di tswa go godimo hela re simola ko tlase re bua bo mang palamente ya motse VDC e re bolela gore e re ba mmepe pele gore bona motse ke iwo re na di tlhoka ditlhabololo hale ha e go go godimo hela na go tlhela go tsena mo national development planning ga se mo go ka dirang gore e bo go tenya ka re batho ba bantsi ka gore ba tla le tlhakane west nya ga ke batle le tshwenga ka kgang entseng ja banni ba motse ba ne ba ipobola mo go mo parlamenteng ka tse ba di itemogelang mo motseng wa bone. Na le ofisi ke e ka hae ya ga kgosi ha re na le yone jana ga ena setlankana ba gaetso ke ne ke kopa mo go land bote go botsa gore a ka ile ha jana e beilwe gore a se tlankana sa tenga ka ile sa khotla jana a se tsawa ke rra rona kana sa go tsawa ke gona re le VDC no sengwe se ke sa di tumeleng rao ka di akaretsa mo kgaolong ya rona ke bodiredi ba rona gore e se le re eme ka ba bangwe ba bona le bogole ke le mo Polokweng re tsama di office go dirwa go di assessment di tlatla go re tsa ngwaga it's been quite a long time di office tsa khotla ke tsa tribal ka jalo thulaganyo ya setlankana sa teng e ka dirwa ke yone tribal ba ka ikopanya le rona ko officing ra ba thusa jalo ka go registera lehelo le lehano. Mo parlamente ona tswelela ka go kgothatsa banni ba motse o segolo bogolo banana go ikemela ka dinao ka jana puso e buletse gore mongwe le mongwe a iteke mo go tsosoletseng itsholelo ka go tsaya mananeo a puso a ka fetolang matshelo a bone. Ke se go fetse Makwinja, BTV News, Polokwe.
Dikampa tsa bojanala ga mmogo le Maroko di kgothaditswe go simolola go fetola dikakanyo tsa babereki ba tsone go akanya le go itshwara jaaka beng ba dikgwebo ka go ba thusa go fitlhelela ditoro tsa bone le go ba tlhatlhelela botsipa jwa go tsamaisa dikgwebo tsa teng. Mogolwane wa tsa itshidilo mmele kwa Dikgang Safari Lodge mme o ratile Tom a re mo ngwageng wa 2022-2023 kampa ya bone ya Dikgang e dikile e beile Botswana kwa godimo ga mafatshe a mangwe jaaka ene ya tsaya seetsele sa Best Safari Spa kwa moletlong wa mafatshe wa World Spa World. Kampa ya Dikgang Safari Lodge e fitlhola gare ga mpa ya makgobakgobo ao ka Vangwa Delta e dikaganyeditswe ke bontle jwa naga e e tletseng ka metsi le ntswa kampa eo e le mo teng ga naga ya diphologolo le bojanala jwa maemo a ntlha e supile faele nngwe ya tseo tse dintle go di gaisa e seng fela ka boroko jwa 5 stars mme le tsa itshidilo mmele ba di beele ko pele sengwe se se ba thusitseng go fenya seetsele se se tona sa Best Safari Spa gararo kwa moletlong wa dietsele wa World Spa Awards kwa Greece. We use mystery shoppers to help us upscale our services. So getting this awards, it shows us that we offering the best service. It shows us that we giving our guests something that is high standard. Looking at our country has this beautiful, amazing standards for tourism. So we have created our treatments to be luxurious so that we fit in and accommodate our international guests. Mogolwane wa kampa eo Request Maundo a re lefelo la bone le agilwe ka lorato ka maikelelo a go thusa le go fetola matshelo a batho sengwe se se ba dirang pharologanyo le dingwe dikgwebo segolo bogolo ka ba go ithiwa ke molaetsa wa ga taotona wa go fetola megopolo ka fa go dirwang dilo ka teng. Re dumela gore Batswana mo lebakeng le le khutshwane re tshwanetse re be re kgona go itshegeletsa ditiro tse tsothetse go simolola ko baapeng go tsena ko ma-guiding go tsena ko ba di-drinki including the management. As you can see gore re dumela gore ra kgona go tsaya lehatshe le re le isa ko pele. We can do better ha re shotang teng ke di-skills tse re sa di bonang mo lehatsheng la rona re bitsa ba ba tswang ko mahatsheng a sele segolo jang ba re berekileng le bone mo dikomponing tse dingwe. Our food story and our food's philosophy is to really train and develop our chefs to the point where they can operate on a totally different skill level to everybody else. We offer everybody a range of skill development, from pastry to confectionery, butchery, medium skills, advanced skills. Any kind of cooking technique or any type of cuisine that you can find on a global scale is something that we offer our chefs in terms of development. Dikgang go bolela fa e sa phatsime mo bojanaleng jwa mafatshe fela mme e tsweletse ka go fetola le go tlhabolola matshelo a merafe e ba direlang mo go yone ka go thusa lekalana la Gabo Trust Agricultural Project le balembarui mo lefatsheng lotlhe le gone go reka dijo dingwe mo mmarakeng wa dikgwebo potlana kwa Maung. Mpho Aaron, BTV News, Dikgang kwa Moremi Game Reserve. Moeteledipele wa sekolo sa thuto boswa se se itebagantseng le bana le bogole mme go se gomeanyana a re dipalo di supa ga dikgang tsa botsogo jwa tlhaloganyo tse di akaretsang kgatelelo ya maikutlo le go ikgapela botshelo di le dintsi mo lefatsheng leno. A re go le gantsi bana le bogole ba segelwa ga thoko ga go batlelwa ditsela tsa go thibela bothata jo o bile se kwa thuto se ka dipuisano ya dikgang tsa botsogo jwa tlhaloganyo kwa motseng wa Ramotswa Bosheng. Pelpuduhudu wa bega. Sekolo sa thuto boswa se itebagantse le go ruta bana go itirela ka diatla mme go le gantsi bana ga banke ba tlhatlhelwa ka dikgang tsa botsogo jwa tlhaloganyo mme konokono ya thuto le dipuisano e ne le go neela batsadi le baithuto dikutso le thuto ka dikgang tsa botsogo jwa tlhaloganyo ga mmogo le baruta bana ba ba maleba gore ba tsaya matsipa a gore ba ka thusa baithuti jang. Tshwanetse re biditseng botsadi le bana gore re tle go buisana go tlisa kitso, go tlisa thuto, go tlisa le maele yaka re setse re itemogetse ba e leng gore ba ne ba ha dikitso tse e le gore ba tlisa practical skills. So in our school we have programs. When they come, we enroll them kana ha re ba tsaya jalo re tla bo re ba kgaoganya mo di-programong tse tharo. Yaanong mo thuto boswa re na le mo go bidiwang gote leather works.
leather works bana ba rona ha ba tla ka kwano ra ba rutuntsha mo go tsone tsa go suga matlalo kana gone go roka ka matlalo kana go baakanya tsa matlalo. Horticulture ke temothuo ya rona re dira temo e re dirang re lema merogo ra jwala bo spinach go tsong go rare mo gongwe gape mo re nang le gone ko horticulture kana ko temothuong re na le mo re go bitsang re ke production kana tlhokomelo ya dikoko re na le dikoko tse leng gore di ba mai. Go tlhalosiwa fa batsadi le bana ba tlhoka thutontso e tlhoafetseng ka gore go le gantsi ba tshaba go phuthuloga ba ntsha maikutlo a bone. Makalana a farologaneng a nnile le seabe go tlisa dikitso tse di farologaneng tsa botshelo. So our job here today is to bring awareness, right? To look at the signs. What is it that my child is going through? Maybe they're acting out in school, their teacher's saying they're not doing homework, or maybe they stop eating and they used to eat, or they no longer talk to their certain friends. Those are signs that caregivers and parents need to be aware of. Batsadi ba ne ba nna le monyetla wa go bua se ba se itemogetseng mo thuto le dipuisano e. Dikgwetlho tse e leng gore ke ile ka di ralla ka ngwana di ile tsa nthuta gore ke amogele seemo mo lapeng mo ile gore re hella re na le di family excursions mo ile gore ra tswa ra go ipukisa phego re le ka gone go itshidila maikutlo jalo mme le ene ngwana hela ke na le a good relationship le ene re na le botsalano bo bontle mmogo. Setšhaba ka kakaretso se rotloediwa go tsaya bana le bogole ka tekatekano ka go le gantsi ba gatelelwa ke maikutlo a ba buang ke go tsewa ka letsogo la molema. Pearl Pududu, PTV News, Ramotswa. So re di ba phegelana teng ha kgaitsela ke la za o se ke ngwe sentle gore nela tsa metshameko kgaitsela ka tla ke go dumedise ke wa mogela tla ke go leboga kgaitsela ka re nele tsa metshameko go ntse jalo reitso. So tla ke tse sebaka se ke go dumedise nna ke bidiwa Liza o sekeng ka tsa metshameko mme re di simolola ka motshameko wa basketball. Setlhopha sa Dolphins ke bone ba fenyi ba kgaisano ya Warriors Mental Health ya monongwaga ba sena go nota Police 5 ka dintlha di le 17 le bone go tse 17 le boraro mo motshamekong wa makgalakgang o neng o tlola ditlhase kwa mabaleng a SSKB kwa Mogoditshane a re utlwepego ka Kgomotso Sefako. Makgalakgang a borre a ba solofetse go ka nna masheta jaaka dithopa ka bobedi di ne di tshamekile bonte ko metshameko ya seka makgalakgang jaaka Dolphins e ne ntse sante bile 5 ka 56-47 fa Police bone ba ne ba kgapelante Warriors ka 56-33. The Fins ke bone ba simolotseng bonte ba gapa kotara ya ntlha 28-18. Tomagane ya gatana ka Ndura le John Nchinga ya tswelela ka go tshwenya Police ba supa tshameko a maemo a go godimo go gapa kotara ya bobedi go isa motshameko ka nakong ya go ikhutsa ka ketapele ya 52-37. Fela banna wa Kgatlhano Semoyo ba seka ba diga tshameko ba tswelela ka go nosa ntha morago ga ntha go gapa kotara ya boraro ka 63-54. Kotara ya bofelo ya bona Police ba thatosa lobelo la motshameko jaaka Thuto Shai a na eteletse sethopo seo go ka boela mo motshamekong jaaka bana ba iphithela ba forologang ke thaele nngwe ka 73-72. Metsotso ya bofelo ya boegagabetse ebile e emisitse balatedi ka dinao jaaka dithopa di ne di lela ntha ya bofelo fela The Fins ya itshwarelela go gapa ka 74-73. The match was divided into two halves. You saw the way we won in the first half. We went up by almost 18 points, and then Police came back in the second half, and then they also beat us in the second half. But we managed to win by a point, and it was a good finish for the fans, though. I think people enjoyed it. Dolphins are always going to be a tough game, huh? So we went in there with the mentality that it's a must-win for us. Obviously, as a finals, they gave us the run for the money, but I'm proud of the guys. They play some fantastic defense, and we play as a team. So yeah, there's not much I can say about it. Dolphins with a better team on the night, but there's a lot to look forward to for the season. Makgalakgang a bomme a ba lebagantse dithopa tsa maphata a itshireletso Police 5 le BD 5. Police ba supa maitemogelo a godimo fela go tswa mo kotareng ya ntlha go fitlhela ba gapa motshameko ka 74-62. The game was quite tough simply because it was unpredictable. We've been off season since last year. The league hasn't started, so
since last year, I don't know, mid-year last year up to now. This is the first time we are meeting basketball. We had to adapt and try to play as much as we can. Or try to implement from our ground level. So we really tried our best. The margin is not too big compared to what we had last season. The margin is not too big. I guess from here on out we are going to be better. Thuto sha ile ka tago jang ke bothe ile ba police 5 ke bona ba semiki ba gaisitse mo mathakoreng othe a bommele borre. Khaisana wa res mental health ine engwe ke le dithopa tsa bommele tsa borre di le somele bone. Khomotso Sefako TV Sport Gaborone. Mo tse dingwe mo katisi wa setlhopha sa rugby sa Gaborone Hawks Vuyisile Moyo a re go botlhokwa go tswelela batisa setlhopha sa bone go lwela dijana le dietsele mo pakeng e ntšha ya 2024. Moyo o kaile seo kwa ikatisong ya ntlha ya setlhopha kwa Warwick Park kwa neng a gatelela ga seo se tla ba thusa go tswelela e le setlhopha sa Motia le gone go ka sireletsa sejana sa liki. A re utlwe Khomotso Sefako a na le Thomas Monnamorwa. Mosamoko wa rugby fela jaaka mengwe e simolotsa go boela kwa mabaleng ka iketo morago ga go ikhutsa ka nako ya malatsi a boitapoloso a Keresemose. Mo mampudi ba leki Gaborone Hawks bone ba simolotse ikatiso ka la bone kwa bakatisi ba neng ba sekaseka seemo sa batshameki. Next week Tuesday we're going to do a fitness test again to see if really is it working. Our fitness trainings are they working. So I guess let's say once a month we're going to do the fitness test to see if really guys are getting fit, or are they doing extra work at home, or they're just coming to do fitness only here training. But we always try and encourage them also not to just do fitness when they're with us here. Also at their spare time they should do some fitness, go to the gym so they can keep fit. Yeah, we're supposed to start training by September last year, but unfortunately because of our league was cut short. So yeah, so definitely we're a little bit behind, because if you really look at it, when the league starts, I think we have about 10 training sessions before the league starts. So we really have to try and squeeze a lot of things into it. We have to do our fitness and do our ball skills at the same time. Mo dingwageng tse dintseng di feta Hawks e ntse itirela go rata mo leking ya monogae kwa ba kokileng sejana sa Super Rugby gane ka tatalano mme ba thokana le go tiisa go fetisa jaaka di sela mapa LKC Jaguars le BDF Cheetahs di lebile go ka ba diga kwa sethueng. Ngwaga o fetileng Hawks e fentse Jaguars ka dintlha tse 33 go tse 10 go ka kwa sejana sa West Shore Insurance Super Rugby kwa letlhakore la borre. The objective of the season, we wouldn't fix what's not broken, because if you look at it, last year we had all our games, we won all our games, both our 7th team and our 15th team. So all we have to do is to just improve on a few things from last year, and yeah, it should be a good season again this year. Well, obviously to go again and win the league again. I think the ladies have separate goals. The ladies have never won their division, so I think that they've got that on the cards for them this year. Working towards that anyway. We would like to see the club grow, obviously. We have started new divisions lower down in the age group levels, so we now have 12 to 17-year-olds. They'll start at the beginning of February with their training sessions. We'd like to get them some game time, and then we'd like to expand our Mini Hogs program, which is ages 3 to 12, and that happens after Easter. Diliki tsa Botswana Rugby Union ka go farologana ga tsone di solofetse go simolola morago ga phuthego kgolo ya ngwaga le ngwaga ya lekgotla leo e tla tshegediwa mo kgweding e tang e le 24. Khomotso Sefako BTV Sport Gaborone. Cedric Baroma wa setlhopha sa mabole sa tsholofelo o letsa fentse motshameki wa setlhopha sa setšhaba Rajab Mohamed o tukile mo ntweng ya bokete jwa 54 kg. Ntwa eo e ne e le nngwe ya tse di 30 tse di neng di tshegeditswe ke ba Diamond Boxing Club. A re utlwe Ryan Kgengwenyane. Rajab o tsene 4 a na le maikemisetso a go sireletsa serodumo sa gagwe jaaka motshameki wa setlhopha sa setšhaba, fela Baroma a ba itumile molomo go tlase go fenya ntwa eo le go tswelela a dira bontle mo mererong ya tsa mabole. Bobedi joo bo ne bo tikana ka mabole a go utlwala, mme go sena yo nang le letsogana le kwa godimo mo go yo mongwe. Ya re morago ditikologo di le 3 maduo a supa a fa lekawana la tsholofelo Cedric Baroma e le ena a fentse ntwa eo ka 3-2 le go simolola ngwaga wa 2024 sentle ka phenyo. I believed in myself. No, just go and punch. Don't just be scared. Ke motho le ene na le 2 hands. Ha punch alo ene punch.
be first man to punch at least. And heads are around the lane. According to me, I played very well. I lost, but it's not worried. Our first tournament, so Lorna Neresanti go bankanya, Mabo or Rizore, Hanzera go Pile and Bankanya Sahaka. But it's like a sharp well. Well, tournament that's amazing. Looking at the bouts and the participation, it really went well. Because from a long break, but the boxers didn't perform well. In terms of competition-wise, like City, we look at a long break in December. Hadisi, Habesi by thing, go standard in Sarasabatang, may Halabataya thing. So far that the national team is in a more campaign, so back on stamina Sisiri links in Hore Rasabat. Mo maduong a mangwe Kobamelo Molatlhegi wa DTCB o fentse motlamedi segogwane wa Moshopa Boxing Club mo ntweng ya bokete jwa 51 kg. Mo go ya 60 kg Phenyo Kepese o fentse Chongwong wa DTCB. Fa ka go itsile ra o kgathile ene a bontshitse boifangena ope go segontle a mo fenya 5-0. Ka fa letlhakore la bomme gone Cheza Montsi le utsile sewela ba SSKB ba dulegetse ditsididi kgatlhanong le kutlo moketsa le Shekena Mahmood ba molepolole fa Tracy Atipe ene a fentse Dorcas Tlhabologo. Ryan Kengwenyane, BTV Sport, Gaborone. Lekgotla la Botswana Dance Sport Association Bodansa le sa tswa go amogela thotletso ya 36,000 pula go tswa ka company ya Okavango Diamond a tla dirisiwang go thusa lekgotla leo jaaka le tla bo le tshegeditse kgaisano ya Botswana International Dance Sport Grand Prix 2024 kgwedi ya Mopitlwe e rogwa mono Gaborone pego ka segolame baeng. Mookamedi wa company ya Okavango Diamond Meta Masiri a re ba bone go le botlhokwa go tsenya letsogo mo motshamekong o wa bodansa ka maitamo le maikaelelo a bone e le go thusa go thabolola metshameko ka go harologana segolobogolo jang metshameko e supana le bokgoni jaaka one wa mmino. Masire o kgethile batshameki go tsaya ka thwaga lo kgaisano e ya kgwedi ya Mopito ka jana e tabele nngwe ya dikgaisano tsa go ipatela phata kwa dikgaisano tsa di-Olimpiki tsa Paris 2024. As Okavango Diamond Company, we firmly believe in the power of the collective and collaboration, unity, and the transformation nature of the arts. Today, we are honored to announce our sponsorship of an event that exemplifies the values that fulfills the Botswana International Dance Grand Prix Competition 24. This competition is not just about showcasing exceptional talent. It is also about breaking barriers, fostering understanding, and promoting inclusivity. Leloko la taleletso kwa Botswana National Sports Commission ke ne Sekatisenge Tijani a re dithutetso di tshwanaletse di thusa hela thata mo go godise metshameko ka ile puso ba ska ke ba kgona ba le nosi ka jalo ha tswela ka go gwetha di-company tse dingwe tse di ikemetseng go thusa le tsone jaaka bodansa e taba ipankanyetsa go tshegetsa kgaisano eo ya kgwedi ya Mopito. Team was preparing itself in the past year to try and qualify, but due to financial constraints, it has not been possible to send a team for the qualification series. We are, however, confident that through strategic partnerships and collaborations with various stakeholders, with the Bodansa, the team can bring us desired results by qualifying for the Olympic Games. Tirelessly worked towards fostering a global platform for talented dancers to showcase their skills. Ladies and gentlemen, in this spirit of continuous growth and international collaboration, we are thrilled to announce the Okavango Diamond Company as the main sponsor of our upcoming Botswana International Dance Sport Grand Prix Championship 2024. The sponsorship signifies a union of grace and glamour, where the precision of dance meets the brilliance of diamonds. Lekgotla la Bodansa le tla tshegetsa kgaisano ya Botswana International Dance Sport Grand Prix 2024 kgwedi ya Mopito e simolola.
kgaisano e tabo e le yone ya ntlha mo kgaolo ya Afrika go dirisiwa go ipatela phata kwa dikgaisano tsa di-Olimpiki tsa Paris 2024. Segolame baeng BTV Sport Gaborone. Jaanong ha re diwetsa mo metshamekong ya maabane ya kgaisano ya AFCON 2023, Tunisia le Mali di tshamekile maleka a nno setlhopha mo motshamekong wa Group E fa Angola e notile Mauritania ka dino tse 3-2. Mo motshamekong wa Group F o tshamekilweng tshokologong eno, Morocco le DR Congo di kgaogane dintlha morago ga go tshameka maleka a nno setlhopha. Mo motshamekong o tsweletseng e ntse e le wa Group F, Zambia e lebagane le Tanzania fa baagisani ya Aforika Borwa le Namibia tsone di tla thulana ka nako ya bolesome segong jono. Wetso diwetse nna lwena re tla kopana gape kgantejana ka nako ya bohera bongwe ha ke tla bo ke di go neela jaanong ke dirano tse ka teme ya sekgowa mme kgaitsediake o lebile Samoka o eme sentle gore gakolola gape dintlhakgolo tsa rona. Kgaitsediake ke tsa gore kgantele o e dirile ka bokgabane tiro tla ke go le ba re kopana ka nako ya bohera bongwe go ntse jalo re wetso re pele re di khutlisa re gakololle ditlhogo. Baeteledipele ba mafatshe a G77 le China ba dumelana fa go le botlhokwa gore mafatshe a tshwaragane go fedisa dintwa le tlhoka kutlwisisano mo lefatsheng. Tautona Masisi a re lefatshe la Uganda le ne le seabe se se tona mo go godiseng megama e tshwana ya bodiredi jwa lefatshe leno. Setlhopha sa rugby sa Gaborone Hawks se ipaakanyetsa go lela dijana le dietsele mo pakeng e ntšha ya 2024. Wetso re di ba khutletseng fa di gantsa rona tsa nako ya bosupa ba tepolo api ba latela ka seemo sa bosa re tla kopana moragonyana. Dumelang ba gaetsong ka mogeleng ka seemo sa logape o sediwa ke leader wa Dikgomo mo senela ka mososo re be go thibile ka bontlhabong ka kgonagalo ya pula ya diphefo dikgadima mo mafelong mangwe a dikgalo tsa Nghabe le Tšhobe fa dikgalo tsa gantsi kgalagadi borwa botlhaba kgatleng le kwene gona setso re be go apogile mme re mo tsamaong ya nako go thibe ka bontlhabong dikgalo tsa legare le bokone botlhaba gona re setso re go bona le dibata tsa maru mo tsamaong ya nako. Mo maphakeleng gona se go ikutlwatsa go le bothitho lefatshe leno ka bophara ka 16 go ya go 10 fa re lebela mo tshokolong gona se go tswela le go le bothitho go dikgalong tsa Nghabe Tšhobe bokone jwa legare le bokone botlhaba ka 20 go ya go 32 fa mo dikgalong tse dingwe gona se be go le mogote ka 33 go ya go 35. Fa re lebela ditoropo dingwe mo borwa ba Aforika gona re sogetse pula ko Port Elizabeth, Maseru le Manzini ka 20 ko Manzini, 27 ko Maseru, 24 ko Port Elizabeth. Antanariva ga mo go le Lusaka re setse pula ya diphefo di kgadima ka 26 ko Lusaka, 27 ko Antanarivo fa ko Beira gona se re be go apogile ka 31 ko Harare gona go thibile ka bontlhabong ka 25. Jerusalem re setse pula ya diphefo di kgadima ka 31 fa ko Blantyre gona se setse pula ka 24. Ke sone seo se mo sa logape ne ke lo tshwaretse go le ka lo boroko.